Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e hoje, mais uma vez aqui com Dragon's Dogma 2, eu deixei um vídeo, o episódio 04. Eu vou deixar uma missão secundária gravado lá, vai estar na playlist normal, né? Mas vai ser gravado episódio, né? Normal. E já esse aqui em live nós vamos continuar, né? Vernworth, tá? A antiga cidade. Eu cheguei lá na outra cidade, né? Esqueci o nome dela. Um minuto. Essa aqui. Essa outra que a gente veio pra cá. Cara, infelizmente não tem Batal. Não tem aquela o Cristal Porto. Tristeza isso. Dá uma olhada aqui. Ok. Vamos lá, eu vou assim, gente, ó, o jogo ele tem uma certa demanda, tá? Ele é um jogo meio difícil em alguns sentidos. Tem missões que abrem determinados horários, tá? E, enfim, não é tão fácil mexer com o nosso querido aqui, não. Mas eu tô gostando muito de jogar ele, tirando, né, esses problemas assim que nós temos de FPS, né? No matter. I shall wait for you as long as it takes. A gente entra nos locais assim, fica até bacana. Não fica tão ruim, tá? Mas de repente, bum, cai muito o FPS, tá? Vamos lá. Tá horrível, cara. Essa missão aqui bugou, tá? Essa missão bugou. Foi assim, eu tinha feito ela normal, só que eu não salvei naquela parte de dormir, né? I say we collect as much as we can carry. Qual que é essa missão? Tá marcada, hein? Eu não tô vendo nada aqui. Vamos ver aqui só. Deixa eu só ver a missão. Plano de desinfiltre no palácio. Ah, tá. Então, foi o seguinte. Eu fui dar uma olhada. Fui dar uma olhada lá naquela cidade e tal. Aí tinha um menino que tinha sido, né, tava sendo preso, né? Eles colocaram o termo de como se fosse sequestrado, né? Beg pardon, sir, but might I have a moment of your time? See, a friend of mine hath an empty house, but no use for it. And I see you round the inn rather often. Understand me? 'Twouldn't come free, mind, but the price is a fair one, and you'd have a place to call your own. What say you? 200 mil é muita coisa, né? Eu comprei uma por 30 mil lá na outra cidade. Eu não tenho essa grana.
Well, you needn't decide this very moment. Come speak with me. Aqui a casa é legal, né? Tem uma casona dessa. Aí, eu fui lá, tentei fazer a missão do rapaz lá que tava preso lá com os lobos. E beleza, deu certo, tal, consegui achar ele, é só eu era conversar, a pessoa final com que eu tinha que conversar era o guarda me falou onde estava o menino. Só que, bicho, terminei a missão e fui pra essa outra Batal lá, né, a cidade. Aí, eu queria ver como pegava o licor da salamandra, porque eu queria desbloquear a mestre alguma coisa lá, mestre da guerra, né? Aquela vocação. Cara, aí fui ver um vídeo do Patife. Então, o Patife ensinou como é que pegava lá e tudo mais, só que você tem que, não pode ser da raça humana, você tem que ser daqueles tipo leão, né? Aqueles personagens são de outra raça, né? Os leões aqui, esqueci, ó. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, eu voltei tudo isso aqui, ó. Até isso aqui que eu já tinha feito, ó. Então ele fala que ele se desprendeu da mãe, que ele vai embora, né? E aí acontece o quê? Acontece que eu perdi um monte do save. Então, como eu perdi um monte do save, aí eu falei, rapaz, vou fazer, sabe o quê? Eu vou voltar, vou fazer tudo que eu precisar. E vou tentar fazer essa missão secundária, que eu sei que ela, né, ela é trabalhosa. Eu tive que ir lá na cidade com um nível muito maior, né? Essa do escultor é fogo. Olha lá. Ele paga aqui tudo, né? I'd best be off. I may not be able to wander the city again for some time. Thus, I cannot say what, though I feel till then. Take. That was quite a gift. I hope that procuring it was not a burden upon the lad. A gente ganha, né, aqui umas roupas, né? A túnica cortês. Nós já temos, né? Just what I was thinking. Mas olha, tá sério mesmo, gente, tá 20 FPS, 27, fica caindo. Fogo, viu? Tá. So before you check the price, just remember, misers die early deaths. Hope to see you again. Então, aí eu fui lá ver o tutorial lá do Patife, até dá certo, mas você tem que estar na raça certa. Pra mim funcionou como? A hora que você sobe lá na lojinha do cara pra pegar esse licor de salamandra, você tem que ter um guarda na porta. O certo é você dar um pau no guarda, matar ele, tá? E aí sim, aí tá ok. Matou ele. Aí você tá de boa. Você matou ele, sai, volta, dá uma dormida, né? Depois volta lá pra lojinha. Acabou. Acabou. Aí eu fui lá conseguir comprar os três licores lá da salamandra, né? Beleza.
Cara, é sério, tá muito pesada essa parte aqui dessa cidade, gente. Muito. Não faz sentido, tá? Desse jeito aqui. Could you come over here? Ó, essa aqui que é a camuflagem, tá? Camuflagem, o único problema dela é que se você perder o vigor, ela não recupera, tá? Mesmo parado, você tem que tirar ela e... Então lá, se vocês forem comprar aquele licor, que ele é muito... ele é de extrema necessidade para você liberar a vocação do mestre das armas. Tem um jeito de fazer lá com vinho de frutas e calda de soriano. Acho que é o receita. Então aí se você não tiver como fazer desse jeito, se quiser comprar do cara, você mata o cara da entrada. Depois dá para ressuscitar se você quiser. Aí você mata o cara da entrada, entra depois, vai dormir, volta. Aí entra, eu tive que dormir, porque não habilitava a conversa com o vendedor que precisava. E aí, a hora que eu voltei, depois da soneca lá, eu consegui comprar os 3, tá? É assim que... Eu mais consegui. Tá? Esse aqui, ó. Vinhozinho aqui, tá? De frutas com a calda do Soriano lá. Soriano. Beleza? Tem que andar assim por dentro dos locais, viu, pessoal? Pra ver se... Right, just follow me. Vamos lá? Ah, então aqui a gente tá meio com a roupa, né? Do que precisa. Vamos aqui. Temos que conversar com o rapaz aqui. Welcome to the Star Drop-In. Uma maneira de passar o tempo, né? Você conversa com o dono do bar. Shall I pour you a cup? Passar o tempo. Come back anytime. Welcome to the Star Drop-In. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup? Always a pleasure. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Have you reconsidered the matter of investigating the false sovereign? Should you infiltrate one of the palace's masquerades, I am confident that you will leave with some inkling as to the man's origins. Quando eu marquei essa missão para terminar essa secundária do escultor, parece que ele marcou em 2 locais a missão, tanto nessa cidade como onde tinha essa do falso, esse cara que nós vamos ter que investigar. As the true sovereign,
I've no Sobra. doubt this is a matter best left in your hands. What say you, Your Majesty? Might I ask this of you? My thanks. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Here, this should suffice to help you blend in. Take care, Your Majesty. Ah, there is one other thing. Masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Much is made of appearances at such gatherings. Mayhap you'll learn all. What of this? Vou colocar aqui. Né? Dá pra pôr junto. Scoundrel who would claim your title if you attend a palace masquerade. We're off to Vernworth Palace then. I'm afraid I cannot escort you beyond the castle entrance, Master. We will have to part ways till you emerge. Vamos lá, vamos. Tá? Já um logotipo. Eu deixo da Capcom aqui, eu faço assim, né? Eu vou deixar aqui. Salvo já, né? Porque depois eu trabalho a imagem melhor, né? E aí eu já vou ter uma capa adequada. Top, legal. Muito boa. Aqui, vou salvar como. Vou deixar aqui já salva no computador, porque aí, né, eu ponho ela bem bonitinha aqui. Se eu quiser usar, né? É bom ter umas capas reserva assim por conta disso. Beleza? Ótimo. Vamos lá. The vanguard is yours. Lead on. O que é aquilo ali? Ah, é só um quadro. Vamos lá. Fazer aquela missão que eu não fiz aquele dia, né? Eu quero seguir aqui. Ingredients are plentiful hereabouts.
We could pick some now and use them when the need arises. Here at last. Vem pra cá. Esperem aqui. Acho que não precisa fazer isso, mas... I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. I suppose all we can do is wait. The masquerade is already underway, sir. 'Twill be a long night. Longer still for those of us on guard. I'd sooner stay out of battle, where it's possible. Tá por trás, ó, ele passando. Então essa é uma pista. Então aqui você vai conversar com o pessoal. Tem gente com uns diálogos, né, específicos aqui, ó. Talvez esse cara tenha alguma coisa a ver, né? I pray someone asks me to dance ere long. Begone from my sight. Naught but tedious talk of golden governance. Nossa, você vê a renderização? We'll make merry while the wine flows. Perchance you've heard. The coronation is soon to be held, it seems. The sovereign, wounded in glorious combat with the dragon, is recovered at last. No tidings could be more Esse cara, joyous. né, tá querendo ser coroado, né? Indeed. 'Tis a weight off my heart to think that our fair Vermund shall once again be governed by a true ruler. Esse é a tal da marionete. You're the last person I'd waste my time on. Então tá. Leave me be. Have you heard? There's to be more restrictions on goods traded with Batal. Ele fala a mesma coisa, né? Apparently, even privately owned items will come to be curtailed soon. Everyone who dances with me complains of sore feet. Tá, então aqui vamos... Aquela exploradinha, né? Outra túnica cortês, meu Deus. Deve estar pesado já. Tá. I quite understand why the sovereign enjoys masquerades. We don't have business, do we? Vi? Bom, então a entrada é aqui, tá? Ó. Uma falsa porta aqui. Aquele dia eu não achei de jeito nenhum. Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour all you like. You won't In find here. I've been here the whole time. Ah, essa mulher, eu deixei ela no favorito. A do diálogo dela. Open up!
dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playground? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Come on, then. Keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty. Usei o mesmo corte de cabelo dele. Or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check. Lest you forget, these celebrations Ah lá, ó, tá vendo aquele cara? are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. É. Essa é a rainha, né? Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall. And we now find Oi, ourselves... Sabrina, boa noite, tudo bem? What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phasus? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. Ó, menos ela ajudou a gente, né? As you can see, Que bom, I run Sabrina. an Que establishment bom. that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play anytime, if you escape with your life, that is. Know, however, that our services do not come cheap. Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. I'll instruct my attendants to send you straight to me. Come see me in my... I'll instruct my attendant. Whatever am I to do? Bom, agora eu não sei como é que vai funcionar, mas assim, em termos de espionagem e tudo mais, acho que essa pessoa aqui vai ajudar a gente, né? Vamos lá, eu não sei como é que faz.
Para avançar mais, nós vamos, né, informar lá o jovem lá. Enquanto é dia, né? É à noite, enquanto é à noite. Senão ele só vai aparecer de noite, aí eu fico... Tá, itens... Certo. Certo. Cartão dado a clientes. Ah, tá, beleza. Muito bem. Tá faltando esses itens de missão. Deixa eu correr lá. Não quero perder. Master. Is this where you've been all this while? Our party is reunited. Surely we... Então vocês viram, né, que é uma conexão, né, até onde a gente veio aqui, né, do palácio, que é aqui com essa parte aqui. can ask for no more than that. Vamos lá, vamos avisar o cara lá. Ó, nisso eu vou falar uma coisa pra vocês. O jogo tá ótimo, cara. Ótimo. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Sério mesmo, gente. Tá muito... Olha, tem um baú ali, é isso? Tem. Ah, tem que ver como é que sobe ali. Epa. Aí chega perto de muita gente assim, ó, aí começa a cair demais o FPS, sabe? We're here. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. Há muito a se fazer se quisermos garantir sua reivindicação ao título. Tá, beleza. Well, well. He is merely Disa's puppet, then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes. Então ele não passa de um fantoche, né, tá? Isso a gente já é desconfiável, é um pouco provável que ele saiba dos planos dela. Even were he to be removed, I suspect some other would simply be made to take his place. But if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mention. Phasus, was it? He seems a man of import, and yet I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. You've done well, Your Majesty. Thank you. So the false sovereign, Queen Regent Disa, and this Phasus fellow are all working together. Quite the sordid trio, eh? This is beyond me, I'm afraid. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim. I have been pursuing all of the channels available to me, but I am afraid I have yet to uncover any new information. Would Your Majesty be willing to venture to Vermont's eastern edge to probe into the young man's origins? Is there aught else you would speak of, Your Majesty?
Do not forget that we work to serve the citizenry. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos... Pera lá. Gente, é 27 FPS. Pra mim é muita coisa. Muito, 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 muito. Eu não entra na minha cabeça isso. Deixa eu ver. Será que eu consigo pular ali? Ou... Could you come over here? I am honored to be called to your side, Arisen. É que eu não consigo. Ver, ó. Fica quieto. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. The solution eludes me, but I... Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite... Tá. At the hour. Much obliged. Ah, tá. A gente arrumou umas pedrinhas ali para ressuscitar os outros. Eu não sei como é que funciona para fazer, mas quando você junta 3 daqueles fragmentos, se torna uma pedra. Aí, parece que você consegue reviver pessoas. Welcome to Bjorn's Armory. And quality is what you need if you want to survive. So before you check the price... Just remember, misers... Many thanks. I appreciate the business. No purchases to be made today, I see.
I just hope the shopkeep understands. Welcome to Bjorn, and quality is what you need. Decidi ver alguma coisa, pera lá. Rudito? Tanto eu não entendi. Deixa eu ver a seguidora. Juba Sinistra. Ah, né? Top. So before you check the price, just remember, hope to see you again. Tá. Quero ver outra missão agora. Deixa eu ver. Tá, essa aqui. Comprar? Não quero comprar agora. Tá, e depois essa aqui é o... Aqui, ó. Vilarejo sem nome. Deixa eu pegar aqui. Tem um bilhetinho. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. Ah, isso aqui, ó. Eu acho que é bom andar com essa cartinha aqui, eu não sei. Ai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá. Quatro pedrinhas, ok. Vou pegar tudo isso aqui. Não sei o que faz isso aqui, mas eu vou pegar. You know where to find me. Eu vou ver se eu consigo... aquelas missões ali que a gente tem que ficar perguntando pros outros, talvez seja agora uma hora boa de se fazer. Was there not another task we were to see to somewhere nearby? We'll make our way there in time. Welcome to Bjorn's armory. You'll find only pieces of the finest quality line these shelves, and quality is what you need if you want to survive. Então, temos uma boa grana. Okay. So before you check the price, just remember, hope to see you again. Say, have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you.
Enquanto eu não vou pegar o véu, a gente vai sair numa expedição. Do come again. Vamos lá. Vamos descer ali. What's this I smell? Still a while to go before my shift's over. Isn't it about... Right, door's locked. That should do it. Tá me guiando aqui pro lado da missão. Here, if you please. Follow me then, unless you doubt my sense of direction. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. Don't think you're safe just because you're in the city. Monsters have gotten one found its way inside the common quarter just the other night. Much blood was spilled afore the thing was cold. You could say 'twas an ill twist of fortune, but mayhap we ought to be better prepared for such incidents. I wonder if building a nice high wall is out of the question. I wonder what it was Malcolm found. Treasure? É que esse Malcolm. The other day, I chanced to see a most resplendent... Now, that's not so strange. But guess who I saw riding in it? And rightly so, as it turned out to be a young boy. It gave me a right shock, let me tell you. Often their faces may match, but the lives they lead are as different. Galera, tudo eu já conversei. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Did you want something? I've somewhere to be. Did you want something? I've somewhere to be. Bugger off if you want to see the morrow. Tá colocando como se fosse aqui, tá? Maybe he was hoping to find something shiny among the rubble. Wonder if he found it. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Ai. Aí, como é que tá? Tudo bem, Warlen? O cara tá ali num cochilo. Tranquilo. Eu queria saber com quem que eu tenho que conversar. Bugger off if you want to see the morrow. Just leave me to my misery. Pray, leave me be, sir. Off with you. Where could Malcolm have gotten off to?
Perhaps you could try asking the other children. I haven't been able to get much out of them myself. Nem eu. Deve ser alguma criança pescando. How vast the sea is. I'm quite sure I wasn't dreaming. But ox carts don't run so late at night. Was it a phantom then? I shudder to think. Must we speak now, sir? I've lots to do. Is it true you're the Arisen? That's what I've heard only I seem to recall someone else boasting of being the Arisen. Oh, and just be sure you play your part well, whatever the truth. The Arisen takes the crown, a fellow Drake or two, and I reckon you'll earn the people's Ai. Good luck to you. Eu não estou achando as crianças que eu deveria conversar. Eu conversei com duas. Here you are, Master. I hope you like it. E ele manda eu ir pra cá. Eu não sei o que teria que fazer aqui. Tem criança aqui embaixo. Have forsaken us. All is lost. Suppose I'd best be heading home. Let me alone. I'm not out here for fun. Take a better mind than mine to solve this. E ela manda vir aqui, ó. I shall lead us to our destination, so do try not to rush ahead. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Tadinho, vou te contar, viu? Away with you. I need not pity, sir, but aid. Say, I've noticed you walking around questioning people. Looking for information, are we? If I were you, I'd pay a visit to the jail next, if you haven't already. The place is full of unsavory characters, as one might expect, who've seen things ordinary citizens aren't privy to. I should know. I was among their company till just recently. Mandou eu ir na prisão. If our prayers are not, what hope? I don't feel safe here. Must we speak now, sir? I've lots to do. É, eu não sei, gente. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Bom. Vamos fazer o seguinte. Deixa isso pra lá por enquanto. Né? Mais uma vez, eu não sei.
false sovereign has been an enigma for far too long. What say we make for Vermin's eastern edge and investigate him? I can guide you to the vicinity of our destination, Master. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Então, cara, eu não sei. Talvez eu tenha que entrar lá no prisão mesmo. Vamos ver se eu tô indo no caminho certo. Sim. É, eu vou ter que enfrentar, acho que um minotauro, né? I'll gather this. It might be of use. Certo. Vamos nessa. Então, só que esses jogos aqui também, eu vou falar pra você, cara, esses principalmente Capcom, assim, os caras têm uns mistérios, sabe? Bem... Eles gostam, sabe? De fazer aquele mistério e tudo mais. I'll go and open the chest. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Vou tentar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, o mirante do palácio. Eu vou passar por aqui. Esses, sabe, a Capcom gosta dessas coisas, sabe, de dificultar, assim. Tem missões aqui que a gente fala, pô, não tá dando certo, tá bugado, só que vai ver por causa do horário do dia. We could pick some now and use them when the need arises. Aí você vai lá e fala, pô, por causa do horário, olha só. Would you care to behold a forgotten riftstone as yet undiscovered in this world? Then follow me. It isn't far. Vai, filha. Ah, esse trollzinho lá. Recoil from flank. Doused in oil. You must steer clear of fire. A curative ought to do the trick. Over so soon? Why? You seem to have come through unscathed. Well, I'm sure there's still room. Entendi direito essa
Eu tenho uma raiva quando a gente escolhe uma skill e... Feast your eyes on this! Olha só. Eu não sei o que faz com essa skill. The paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. Surely not! Well met. Looking to make a purchase? Estranho, né? Isso que eu não gosto é desses galhos aqui. Oh, chatice. Aqui os meus magos tudo tem, então eu vou deixar. Ah, cara. Muita grana, né? Tá quieto. Hope to see you again. Nothing caught your eye? Oh, that's a shame. Let's hope there's aught worth our coin next time. Browsing was enough to scratch the itch in my past. É isso. Um grifo? My curative magic at its disposal. Waiting. Vamos lá. Focus. A moment of indecision may spell our doom. As you say. The enemy's movements have grown sluggish. Recklessness has done them no favors. They all took the water next. I shall lead the charge.
Bora lá. Boa, muito bem. Mas é aquela história, né? Pesado. O bicho, ele é, né, forte, né? Bom, vamos ver aqui então. Vamos ver, acho que o melhor é ir por aqui. Mas esse negócio aqui da gente, né, perder assim praticamente. We've got goblins. Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? Aqui tem uma fogueira. Someone saw fit to camp here, 'twould seem. Resting when and where you can is the secret to weathering a long journey. Vamos lá. O jogo fica outro aqui, né? Fica outro, olha só. This will seem of little consequence, but the pawns in this party are women all. And I've no objections. Vamos lá. Segura nessa rabo gigante aí, rapaz. Pelo amor de Deus. Tamanho da bunda do bicho e você não segura. E sobe, caralho. One of the targets marked by my own master. Care to assist? Oh, that was a fight. Let you know where that came from. I like that. Bicho chato, viu? Chegar na cabeça dele, ó. Splendid. This foe was marked to be felled by my master from beyond the rift. Now I can report a successful hunt. I like that. Yon chest lies just beyond our reach. One could almost think this was done to vex us. Bora.
Subir lá por cima. Porque cair dentro d'água já viu, né? I say we collect Já as viu. much as we can carry. Vamos ver itens. Eu achei que a gente ele ia dar mais trabalho, mas querendo ou não, né? Esses caras aí são mais tranquilinho. Essa menina mandou ir lá longe. Bora. Rápido aqui. A forgotten riftstone we've not discovered lies nearby. 'Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. I will protect you. You should be. I've got a good feeling about this one. Boa. Graninha é sempre bom. Vamos lá. O que a Jean quer falar aqui, hein? Fala aí, Jean. You forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Ela que tá guiando? Ah, acho que é ela. Ela que tá liderando. Right, just follow me. Field of battle is what to pit us against our fellows. That does not make cutting them down easier to bear. 'Tis as you say. Há um acampamento à vista, talvez os novos... Here at last. Vamos lá. Vai ser um soldado aqui, um peão. Vamos ver. Did anyone else see that? Aught catches the light. Let us ponder how... I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft what I can using what's in my pack. Analista logístico, ó, esse cara aqui, esses caras aqui, acho que eles que descobrem as coisas, viu? Pera lá. Follow me. Should your pack grow over full, have no... Detalhe, ele é forte, mas acho que o outro ali é mais forte. Mas ele tem especialidade, né? No fear. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. Vamos ver aqui. Ó, Queen lá é bem mais forte, né, ó. É mais forte, tá vendo? Mas eu vou pegar esse aqui. 'Twill be a joy to serve one so gallant.
Ó. Queen, ela é bem forte. Bem forte. Mas ela acabou de, né? Receber uma escama de sauriano, né? É cirurgião, não é ruim não, né? Vamos ver. Tem um... Aqui, esse aqui. Muito boa. Top de linha. Top de linha. Muito boa a guerreira dele. Delighted to meet you, especially if we share Mas eu quero essa de logística. anything for you, Arisen. Off I go. Follow me, if you would. I shan't let them harm you. Vamos lá. Osso pontudo, A carne. material. Useful things, these. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Cadê? Not good enough! I'll gather these now. 'Twould be a take this. 'Tis something I found. I wanted you to have it. Pray, follow me. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô pesado. Deixar quadrinho aqui. Quadrinho leva pra mim. Beleza. My pack's heavy as a sack of rocks. There might even be a few in here. Oh, I've got to stop picking up every little thing. Zé Lutinho, Zé Lutinho. Pera lá. Escama. Oh, the sword. Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial. This is the
Passamos por aqui, ó. Follow me, if you will. Fala aí, boa noite, Danton, beleza? Ó, analista logístico, ele já dá uma... Choppers, master! I will protect you. Viu, ó? A gente sofreu um monte para passar por isso aqui, ó. Naquela vez, né? O nível tava mais baixo, aí vocês já viram, né? Ingredients are plentiful hereabouts. William, tudo bem? Para saber se esse jogo vai para o Game Pass. Agora, infelizmente. Mas assim, se você quer comprar um jogo muito bom, você vai adorar jogar, tipo esse aqui. É o 1, né? Dragon's Dogma 1. O 1 é tão bom quanto esse aqui, viu? Assim, né? Pela época e tal, né? Lógico que você não vai ter gráfico e tal. Mas, assim, história muito bacana, tá? E a jogabilidade é bem parecida, tá? Muito bom isso aqui, viu, gente? Vale muito a pena jogar o 1, viu? Diga-se de passagem, tá, pessoal? É muito bom mesmo, tá? Não... Salamandra More, ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Fala, boa noite, Joel. Tudo bom? Nenhum, né? Foi no Game Pass. Eu não sei. Esse aqui tá. Olha, cara.
Que arco legal. Ah, que massa, olha. Guardar, né? Infelizmente, né, pessoal? Isso aqui é um jogo que não tem como ir agora, né? Game Pass não tem como. Witness my magics! Over here, if you please. So, the path Está longe, tá pertinho, vamos lá. splits here. What are we tarrying? It is of dire import we unmask the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's eastern edge. Pausa isso, vamos lá. Methinks I know the general destination. Shall I show you the way, Master? Vai, minha The filha. vanguard is yours. Lead on. Vamos lá, né? Mas o Joel falou tudo, né? Nem o 1 foi. É verdade. É bem isso mesmo, Joel. É bem isso mesmo. Cobertíssimo de razão. Tread carefully. It seems our every step is being watched. Ai, dica boa para jogar o 1 é alterar o idioma do Xbox para espanhol e fica mais fácil, né? Não. Para quem tem dificuldade, né, no inglês, realmente. O Aliados tinha me falado isso uma vez também. Isso aí que o Joelson, né, deu de dica aí de alterar para o espanhol, realmente faz todo sentido, tá? Pray, follow me. You there? Are you looking to enter the village? You'd best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. That man just now seemed rather on edge. What could he have seen here to inspire such suspicion? Agora o jogo aqui tá perfeito, lisinho, tá? Lisinho. Aqui, 60. Mas, ó, lindo, cara. Não tem nada, queda de... Não tem problema de renderização, nada. Tá tudo ótimo no jogo, tá? Live, ele faz isso de vez em quando. Starfield ele fez também. Ele fez de 24 horas uma vez, cara. Não foi? Por nada, né? Mas trabalhoso, né? Muito trabalhoso, né? Nossa senhora, eu mesmo acho que eu não aguentaria por conta de... Eu não aguento ficar com o olho, né? O olho fica muito prejudicado. Deixar tudo com a Jean. Nossa, que top! Olha! Manto da comunhão.
Nossa, ó. 300 de proteção, defesa 116. Nossa, hein? Ah, tem que. O cara, eu não sei como é que ele fez, assim, que a gente não fica o tempo todo, né? Mas, assim, só da pessoa, né, cara, ficar, assim, um tempo muito grande, né, em exposição e tudo mais. Ah, filho, já. Já falo, meu Deus. Muita coisa, né? Aqui o jogo tá sensacional, aqui, ó. Tá uma delícia, assim. Well met, sir. How might I be of service? Fancy a look at my wares? Mas é muito puxado, né? Bife de monstro. Alto valor no mercado, hein? Aqui a minha maga tem lá, a feiticeira, então não quero saber. É caro esses itens, hein? Eu vou deixar pra mim. Quem sabe, né? Eu trabalho nessa classe aí. Uhum. É, minhas adagas estão muito boas. Que legal, ó. As coisas até mais ou menos aqui, né, ó. Uau. Ó, isso aqui eu já tava precisando, hein? Olha só. Bela armadura, hein? Bom. Realidade máxima. É. Cara, eu gostei disso aqui. Faz toda a diferença, hein? Isso aqui. Vou deixar essa. Ela tá bem upadinha.
Always a pleasure. Our packs are heavier, and our purses far lighter. Spending so freely offers a unique sort of joy. Let's keep our noses to the grindstone, that we might... This is the inn. We've room to spare. Live de 12 horas, o cara... mas o cara para, né? Aí tem que ir lá dar uma idinha no banheiro, né? A cadeira gamer dele deve ser aquelas adaptada, né? Os olhos, nossa, fica queimando, né? Of course, nothing's free in this world. Depositar. Mas o meu maior problema aqui é esse, é ficar olhando para a tela, assim, né? Porque tem que lubrificar, né? A retina e tudo mais. Essas duas só aqui, beleza? Pesado. Depois eu jogo ali. Tá. Porque... É verdade. Não tem nem o que discutir. Isso aí é certeza. Guilda de vocação, mudar vocação, obter... Duas coletadas? Só? Nossa, olha só. Corpete, olha, você imagina. Como é que não é essa roupa? Ela eu tive que criar, ô Joelcio, porque ela é minha companion, né? A roupa é aleatória, a gente acha mesmo, né? Ilusionista. Essa aqui eu achei, né? A roupa. Ou eu comprei, não me lembro. Ah, how I've longed to embrace my bedroll.
Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go then. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. É uma vila. Deixa eu ver aqui. Ah. O negócio é entrar e. What could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. Vamos lá, vamos subir. Tem que investigar. Eu acho que é bom dar uma investigada aqui, ó. Nessas casas, sabe? Porque nunca se sabe, né? It's rather valuable, this. A fitting reward for a rigorous search. Licença, senhora. Conversar, né? Whatever could you want from me? Então essa feiticeira aí. Não, eu não. Be gone with you. You're bad luck, you are. Ah, como se a senhora fosse um poço de sorte, né? E roubar NPC acho que só em determinados casos, né? Que, assim, esteja habilitado isso, mas eu até agora não vi. Our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Massa que os nossos NPCs, eles sempre entram, né, em discussões. Off with you, you worthless miscreant. Mansão do Velho Nobre. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far sooner than most. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. To begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential Of course, you are no exception. That you stand here now is proof you were deemed a worthy candidate. Which is to say, you have my approval as the Thiefmeister. Is there aught else you'd care to ask? You're curious what I know of you? Quite a bit, I should think. Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out among the rumors we collect. You're the second Arisen to come to Vermont,
and you've allied yourself with Captain Brandt against the Queen Regent. In response, she's... Oops. I mustn't say another word. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. I merely strive to maintain neutrality in political matters. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Sir, is there aught else you'd care to ask? Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that name. Is there aught else you'd care to ask? Aye. Take care, then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Once mastered, it will allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Take it, and do with it what you will. Is there aught else you'd care to ask? Aye. Take care, then. Esse cara aqui, ele libera isso do ladrão, então, é isso? Vamos ver aqui. Eu recebi isso do ilusionista também, tá? Lâminas de pira. Tá. Congratulations, Arisen. Acquiring a maester's teaching is no mean feat. I could not be more thrilled for you. I shall strive to learn from your example, that I might reach new heights of my own. Lograr. Just imagine the coin we'd gain from selling this. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. Cara, eu fico impressionado com a quantidade de diálogo que tem esses seguidores. Será que agora eu consigo roubar? You are persistent. I've naught to say to you. I've naught to say to you. Leave me in peace. Leave me in peace. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Jogo muito bom, viu, pessoal? Pena. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. I would appreciate your Tô doido pra eles soltarem o patch. A fell unease begins Pra to dar uma gnaw at me when you melhorada. are gone over long. 'Tis not our place to hurry the Arisen. Treasure chest! I can... I'm in no mood for talk. Tá bom.
Vamos entrar em todas as casas. This letter is as suspicious as they come. We must find someone who can explain its true meaning. Olha lá, que agora nós encontramos uma carta. Uma peça de latão. Uma peça de latão. O que seria isso, hein, gente? Visão do dragão eu não quero usar. Tá. Vamos aqui. Deu uma atualizada. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place, tucked away on the eastern edge of Vermont. Is there aught else I can help you with, sir? Arthur. 'Tis a name unfamiliar to me, I'm afraid. At least, no one by that name lives here, sir. As you like, sir. Ninguém parece saber, né, desse Arthur aqui. Eu não sei o que seria. Por que que é tão difícil alguém saber o nome dele? Obviamente deve ser outro nome, né? Of course, nothing's free in this world. Verve. Faltando pouca coisa aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Aqui, ó. Permite ao usuário roubar itens de cura ou outros itens de alvos desequilibrados. Aí, ó, William. Esse tipo de roubo dá. Mova-se rapidamente para trás após desviar do ataque. Como que desvia, hein? Deixa eu ver aqui. Chegar meio perto assim, né? Uhum. Será que dá dano isso aqui, hein?
Uhum. Enquanto está no ar, eu vou tentar mais um pouco aqui, vai. Essa aqui é boa, hein? Vou. Glad to be of service, sir. Ah, não, pera lá. This is the inn. We've room, of course. Nothing's free in this world. Organizar o depósito, depositar. Ótimo. Eu tô com muita coisa, hein, gente? Olha aí. Acho que essa roupa aqui que é pesada, né? É. Glad to be of service, sir. Vou pôr aqui. Pronto. Tentar, né? É que eu agora tô com uma roupa muito. Ah, é. Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir. Investível falso sobra, né? Ainda temos que investigar, vamos lá. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. We shall count upon your guidance when the time... Nascen, come on. Follow me. I've something real nice to show you. You bring naught but trouble. Off with you! Vamos lá. Cadê a menina? No doubt you're dazzled by my charms. They all are. Ué? Cadê essa menina? No doubt you're dazzled by my charms. They all are. À noite, acho que abre essa porta. Ah, que palhaçada, menina. Ué? Ah, que aqui tem um... Tem que entrar à noite, viu? À noite. Well met, sir. Morrer aí com mais milão. We've room to spare if you're looking to spend the night. Of course, nothing's free in this world. I have no issue falling asleep, even at this...
Bruno Vieira, como é que tá? Boa noite. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo superchat, cara. Valeu demais, viu? Obrigadão. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Muito obrigado pelo superchat, viu? Valeu demais. Vamos ver aqui, né? Aí, ó. Bruno já ajudou eu pagar o jogo, hein? Putz, tá aqui. Treasure chest. Shall we see if we can't? No doubt you're dazzled by my charm. Mas... Acho que aquela porta ali deve ter alguma coisa, né? Isso aí já me ferra, viu, cara? Eu já fico muito de cara. Ui, eu podia ter vindo aqui no banco. Is there aught else you care to ask? Beg pardon? Why would you ask such a thing? A letter? Oh, you've made quite the discovery. Brass means imitating someone in thieves' cant. This letter means to say someone's taken on such a request. Uma carta é, ó, descoberta então, latão significa imitar alguém. O jargão dos ladrões. Essa carta indica que alguém aceitou tal pedido. Naturally, I can say nothing as to the who or what of the arrangement. I'm sure you understand. Is there aught else you care to ask? Aye. Take care then. Bom. Descobri o significado da palavra latão. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Agora, onde, cara? Onde que eu tenho que... Essa menina me ferrou, hein? Nessa casa aqui, ó. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Estranho, né? Cara, e é aqui? Now there's a worthy prize. If only... Well met, sir. A mulher não fala nada. Bom, vamos procurar mais aqui. What's all this about? I was taught not to speak with strange folk. Off with you.
Pray, give me no more grief. Uma simpatia de gente, né? Cara, sem saber o que fazer. Aquele galho idiota. Cara, tá difícil. Difícil, porque... janela de fora... Não, é que assim, a porta, ela dá naquele muro de pedra, entendeu? Dá a impressão, né, que seja, mas não é isso, não. Tá. Mas não é isso, não é pela janela em si, é o... Geralmente é horário. Alguma coisa do gênero, eu não sei. Missões, vamos lá. Uhum. É muito difícil, cara. Muito difícil. Well met, sir. How might I be of service? Tem umas casas que até era para estar habitada, né? Mas... Cara, podia ser mais... You'd best go elsewhere, friend. There's no business to be had here. You'd best go else. There's no business to be had here. Tá difícil. Tá difícil. Muito difícil. Fancy a look at my wares? Fancy a look at my wares? 'Tis good to be busy. Work begets opportunity. Uhum. Certo. Vender isso aqui. Gente, olha. Do come again. Well, Muito it takes estranho. two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. I wish I knew your restraint, Arisen. Scared the life out of me. Tá vendo, ó? Ela vem aqui, ó. A porta fica aqui, ó. Né? Não dá pra quebrar.
Será que é... Aqui dá pra descer? I could look upon this sky for all eternity, if 'twasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you're like to stumble. Ah, now here's a surprise. The thrill of discovery never gets old. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Rapaz. Bastante coisa. Eu já não sei o que fazer, gente. Well met, sir. How might I be of service? Scared the life out of me. Don't talk to me if you've nothing to say. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not, I'm sure we'll come back to this eventually. Era pra estar aberta essa porta, cara. Tá vendo? Aqui é do lado, ó. A porta que eu teria que entrar é essa. Agora eu não sei. Eu não sei. Eu vou esperar de dia, que agora eu vi que não é à noite, então vou esperar de dia. Não vou mais gastar dinheiro não, tá louco? I'll be here, but standing still is harder than it looks, you know. Ah, aqui não. Ah, mas... Peraí. I've got a good view of the landscape from up here. Mayhap I'll spot Oscilar. something of interest. Vamos ver agora. Certeza que essa menina tem alguma coisa a ver, cara. Estranho. Muito estranho. Oh, you've a sharp eye. Suppose I ought not to have underestimated you, Sir Arisen. You wonder how I know? For starters, 'tisn't just me. The entire village recognizes you for what you are, cuz. Naught mysterious about it. We've our sources, and that's all I'm saying. But don't worry yourself. I'm actually on your side, in a sense. Can't offer you any help, though. Village code and all that. Still, I suppose I could give you a bit of advice. If I were you, I'd try doing to someone else what I was just doing to you. Know what I mean?
No seu lugar, eu tentaria fazer com outra pessoa que acabei. I've a hefty wager riding on you, cuz. Don't let me down, eh? Do to someone else what I just did to you. What could she have meant by that? If I were to give you some advice, it'd be to try doing to someone else what I just did to you. Know what I mean? I've a hefty wager riding on you, cuz. Era lá. Ofereceu conselho. Uhum. Ih, rapaz. Well met, sir. Tem como passar o tempo, mas... You bring naught but trouble. Prod me if you must, master, but I've nothing more to say. You're a right pain, you are. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? Nada de novo. As you like, sir. Gente do céu, tá complicado isso aqui, hein? Complicado. Você vê, né? Não tem ao certo um local. Você viu, a mulher pegou e deu área já, sumiu. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. We shall count upon your guidance when the time comes. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. If you must go off on your own, Ai, gente, que there's naught to be chatice, done. hein? I only hope you'll return sooner rather than later. Chegar lá. Tá. Não, deixa eu ver até certinho onde tá, né? And here I was hoping for some great treasure. Tá, Now do I lado feel a aqui, fool. We cannot a gente expect tem uma gleaming treasures escada. around every corner. Bora. Que jogo, viu, gente? Que jogo complexo.
Nesse sentido, né? Explorar um monte mesmo. Ah, não. Tá. Passar por ali. Mas antes vamos dar aquela vasculhada. Aqui tem alguma coisa a ver, eu não sei. Pronto. Agora joga a escada para baixo. Boa. Se eu pegar aquela menina na minha frente, eu vou dar uma bicuda nela. Que isso, menina? Você me fecha a porta daquele jeito? Vamos lá. Droga, hein?
You made it after all. É o cara, né, que tava na vila ali. Guess that means I win. Oi, you lot best pay up. Dear me. Tá. Aqui é a guilda, né, dos ladrões. Ah, aqui, a diacho da menina. You're here. I've been waiting for you. Aqui, ó. Thank you, sir. Huzzah! This won't do. That's quite enough. You're the one then? Fine. I'd hoped I'd not be seeing you here. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on you. Go on. Ask away. Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say a word about one of our jobs. Hey. But I suppose I can tell you, the situation being what is. His real name is Dara. He was one of us, once. But he's been exiled. Dara. We had no choice, see? After he went off to play the false arisen. Então, depois que ele foi bancar o falso We're men and women Arisen. of shadow. Center stage isn't our place to stand. That's why he was cast out. He'll ne'er be part of our village again. That all you wanted to ask? What can I say? Cara, Not many people bother with this place. não Luckily for para, me, velho. you were different. Knew I was right to bet in favor of the arisen. Ah, menina filha da mãe, bicho. Eu sabia que era alguma coisa a ver com essa porta aí. Mas você viu o rolê que tem que dar por causa dela? É uma prova pra eu entrar. E eu bem que sou, né, da guilda deles, né? Nem pra eles aliviar. Um parça, né, mano? Anyway, Já meio que most ganhou, visitors né? get fooled into going up to the manor. Cara, a hora que você chega na vila, ele tenta, né, dar uma desanimada em você. Ao ir à mansão. We send them packing with a trifle, and if they don't question it, good riddance. Anyone that complacent has got no business being a thief. We only train the rare few who make it here. Some might go so far as to say that the entire village was built around this spot. That all you wanted to ask? Então, aqui então é a questão, né? Para quem às vezes escolhe outra vocação, acho que é aqui, né? E libera a questão dos ladrões, tá? Mas esses ladrões têm que ir longe, hein? Pra poder roubar alguma coisa que é aqui. Tá feio o trem. For all this, Dara was in line to become the next thief, Maester. Ele ia se tornar o ladrão mestre, nossa. De ladrão mestre para falso Rising, eu não sei, hein? Deixa eu ver aqui.
Valeu, obrigado aí pelos likes, valeu por lembrar, Sabrina. Boa noite, Daniele, tudo bom? But he failed. Took a massive injury to the chest during the trial. Eu não lembro do peito. Mas aí, ó, acho que a ferida no peito, né, que fez com que ele se passasse, né, pelo Rising, né? So the title A Rising, alright. Entendi. That's when he went off, saying he used the scar on his chest to pose as the É, ó, Arisen. isso aí. Vai passar pelo Nascen, né? And what a scheme that turned out to be, eh? Now he gets to sit pretty on the best seat in the kingdom. É. Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. Always was careful not to leave behind a shred of evidence. But we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in a lap of luxury after breaking our code. Os caras agora, tudo com inveja dele. Methinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Here, this should do the trick. Esse cara batendo palma ali, ele não para. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential, but I'll show it to you. Manual do Furtador. Eu tô falando, cara, eu devia ter colocado o sobrenome de furtado. I've naught to say to you. That all you wanted to ask? Aye. Till next time, then. Ai. Vamos lá. Missão. Tá. Tem agora um retrato dele, né? É o ladrão mestre. De novo. Dormucha. Uma coisa, deixa eu ver. Tá. Então eu posso usar isso aqui. Habilidade meta do ladrão. Então já sabe, né, galera? Tem que vir pra cá, tem que... That's made my day. Lá, pegar as coisas que der. Descouraçante. Ladrão que rouba ladrão.
Fala, Pedro, tudo bem? Entreposto, eu fiz alguns, sim. Mas aquele negócio é chato, hein? De mexer. Não é por nada não, viu? Mas tem maneiras lá que você, né, faz o baldeamento, né, dos recursos. É bacana. So this is where you were, Master. I searched high and low for you. Our party... Well met, sir. A reward for our efforts. I expect Captain Branch will know how to put what we've gleaned to good use. We ought to bring word of this to Captain Brandt. Allow me to guide you, Master. I know the person you're looking for. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Well met, sir. Então tá. Então, beleza. Tá, vamos ver aqui. Opa. Então, o Brant já tá esperando a gente. Cara, o tamanho desse mapa, velho. Achei a caverninha. Voltar pra lá. Few could determine this village's secret at a glance. The truth is far stranger than anything I'd envisioned. To think we were being evaluated. I've naught to say to you. Eu sou o mestre aqui, hein, moleque. Você me respeita, hein? Senhora também, viu? Me respeite, viu? Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you... Dara? That man isn't associated with our village. In fact, if e'er you should meet him, pray inform him that he is no longer welcome here. As you like, sir. Deixa eu dar uma olhada no que eu ganhei, né? De aptidão ali. Of course, nothing's free in this world. Vitalidade? Bater carteira. Uhum. Tinta desforme.
Depositar as coisas? Pera lá. Ah. Nossa, minha adaga tá muito melhor. Ah, defesa. Eu fiz errado. É... Glad to be of service, sir. Follow me, if you will. Eu vou guardar essas coisas aqui porque eu quero treinar também a Jean, né? Ó, essa coisa aqui é boa, hein? Hum. Essa aqui tem mais coisas assim, porque ela foi melhorada também, né? Eu vou guardar aqui. This is the inn. We've room to spare if you're looking to spend the night. Deixa eu ver aqui. É, o mapa do 2 eu ouvi dizer que é isso mesmo, Joel. 4 vezes mesmo. Show, né? Vou guardar essa daguinha aqui, porque vai que eu, né, eu posso fornecer depois. Essa roupa aqui é boa, né? Defesa de magia, ó. E serve para arqueiro também. Deixar ela aqui. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse povo. Tá bom, né? Glad to be of service. É ver, né? Na Vila dos Ladrões, dormir é mais barato. Nem tudo é um roubo aqui, né? Ingredients are... Fancy a look at my wares? Gente, eu vou vender umas coisas aqui. Esse peixe aqui é caro, ele. Vender essas coisas. Cara, tem de tudo, né?
Always a pleasure. Vambora. Ela vai consumindo, né? Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. I've naught to say to you. A reward for our efforts. I expect Captain Brant will know how to put what we've gleaned to good use. Now to report to Captain Brant. I believe I can guide you to the person in question. Vamos ver aqui o que tem aqui embaixo. Now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Aqui é onde nós enfrentamos o Minotauro, não foi? Creio que sim. Choppers! Seems there's no escaping them. You have my protection. You are mighty indeed, Arisen. Is your pack not overburdensome? Ugh, you carry so much. I worry for your poor spine. Tá, o mapinha aqui já ficou mais completinho. Até queria dar uma volta pra cá. Mas farei isso depois, né? Pra não ter... Não vou fazer em live pra não ficar, né? Aquela coisa... muito exploratória, né? Eu me lembro... de alguma coisa aqui nesse local, mas beleza. Vamos lá. Essas pontes aqui quebram, viu? Se brigar em cima dela, ferrou. May I show you to it? Location. Yon statue may yield new sights, if we can reach Coisa para explorar ainda aqui, I hein? see no reason not to go see it up close. That was never have I encountered such stuff. Unbelievable! This brute has quite the temper. A reckless opponent makes for easy prey. Understood. Leave it to me, Arisen. Fall back, and I'll heal you with my magic. Wait a minute. Focus. A moment of indecision may spell our doom.
defeated a fearsome foe. And Bora. Well, there's no fixing this in a hurry. Better we take the long way round and waste our time gawking at it. Nothing else for it, I suppose. Vamos lá. Deixa eu ver. Would you mind coming over here? Deixa eu ver aqui. Então, um local, né? I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. The origin is capricious indeed, but don't despair. We shall counter all the efforts when the time comes. Vamos lá. Quem é que tá pedindo ajuda? Acho que é esse cara aqui, né? A good place to put our feet up, if we've a tent with us. You've my gratitude. I hope this conveys my gratitude. Que melhoria de ataque é esse? Verdade. E olha, viu, Joels, que tem uma habilidade que é assim, você sobe no bicho e ele dá um ataque fulminante assim, cara. Se você pegar bem na face do bicho e mandar ver, dá um ataque fulminante bem forte mesmo assim, sabe? Olha um grupinho aqui. Ê, rapaz. It might be of use. Aquele grupo ali deu um cacete. Olha, belo local de gororoba, né? Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Os caras caindo ali. I've a knack for combining materials that I Ai, hope que you'll find useful. susto. I'll craft what I can using Cara, what's olha in que my... cara diferente. Ah, me desculpa. Você até que é um cara bom mesmo. Grandão, mas... já tenho a Jean. Resistência a elementos, né? É por causa da roupa. Feiticeiro. Já é mago também, ó. Tá crescendo, né? Galvanizar. Aí explosivo. Boas habilidades, né?
Obrigado. Ele deu uma melhora boa, né? Isso aí que o Joelson comentou agora, realmente. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado, viu, pessoal? Dá pra deixar o... Ai, ai, vamos ver aqui. Vou deixar um pouquinho aqui para dividir o peso. Tinha um RPG da Nintendo Game Boy Advance que eu amava, eu jogava muito, era o Gold Sun. Esse eu não lembro, não. Você tem que vir lá por cima, né? I shan't let them harm you. We've enemies in our midst. Masterfully done. Once more. Vamos lá. Guard all you want. It won't make a difference when I've grappled you, see? Não. No, the monsters left something for us. Boa, vamos lá. Vamos pegar o trecho. The sun's light has grown dim. Where we do not fall prey to enemy ambush. Ambush. Over here, if you please. Galho seco não dá. Jogar fora porque não quero ficar pesado nem nada. I shan't allow any further harm to come to you.
You're staring, Arisen. Has aught yonder O negócio aqui é caught your eye? muito bom. Tem que ir panaceia. Aqui tem missões que você precisa dele, viu? Convém guardar. Deixa 5 guardado, viu? Pra fazer a missão da menina. Would you mind coming over here? The Arisen has been torched! Quick! Douse the flames! Cara, essa magia aqui, ela é boa, sabe? Mas... Vocês viram a queima demais, né? Tem que estar com muita resistência. There's no need to go the long way round when a shorter route is readily available. Follow me, Master. I get an itch when I don't see you, I need a favor, cuz. Feel like helping me out? É um trabalho perfeito pra você. Tudo que você precisa fazer é me acompanhar até a estrada. Tá, beleza. Appreciate it, cuz. Vamos? Over here, if you please. Essa Liz, hein? Ô, mulher, viu? I'll get that for you. A treta que tá ali, ó. My sword strikes true! A gente vem pra cá. I'll put an end to this no I will protect you. This fruit has quite the temper. A reckless opponent makes for easy prey. Vamos lá. Not good enough! I did it! By the hold of the creature! I like that. Boa. Give no quarter, for you'll receive none!
shall lead the charge. Bora. Agora a nossa... Nós vamos ter já aqui que mudar aqui os seguidores, né? Esqueleto. Vamos lá. A meager challenge if ever I saw one. This will be over in moments. Tis as you say. You have my protection. Boa. Bora. Earned ourselves a pat on the back. Well, I'm sure there's still room for improvement. Please have mercy. Enough. Follow me, if you would. Vamos lá. Well met. Looking to make a purchase? Vender? Uau! Bastante, hein? Remédio aqui, ó. Muito importante para completar uma missãozinha que tem ali da gurizada, tá? É, a minha maga, ela tem aqui, ô Joelson, deixa eu mostrar aqui para você. Much obliged, sir. Ela tem... Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui, ó. O gelo que ela solta é esse aqui, ó. Bem esse aqui, ó. Eu desenvolvi, assim, as aptidões dela no máximo, né? Por isso que eu quis que ela fosse feiticeira ao invés de maga, né? Para ter mais agressividade. Aí agora eu tô andando com outra maga. Né, ó. É feiticeira e mago, ó. Entendeu? Deixa eu ir rapidinho aqui no banheiro, já eu volto.
Então, ó, essa aqui é a maga, né? Que é ela prioriza, né, essas coisas de cura e tudo mais, né? Até reanimar, vigor, essas coisas. Já esta aqui não. Essa aqui já é mais ataque, né? Vamos ver aqui, ó. Avançada dura mais tempo, cria acúmulo de magia nos inimigos. É, legal. Isso aqui tem uns ataques também, né? Olha lá, ó. Oleosidade, sono. Legal, né? Esse aqui é o da luz, né? É, tônico algênio recupera vigor. Muito bom também, ó. Levitação é massa, ó. É. Nothing caught your goblin's approach. São coisas diferentes, né? Ela jogando pedra é massa, né? Bom. Muito bom, viu, gente? Ó, vou falar pra vocês. É, a maguinha aqui é a feiticeira, né? É, tem... Mas é bom ter os dois, viu? Assim, desenvolver os dois, sabe, Joels? Depois, mais pra frente, eu vou trocar. Eu vou deixar ela totalmente voltada pra magia. Vai que tem coisa que cruza um com o outro, né? Tanto mago quanto feiticeiro, enfim. Mas eu vou mudar. While we're here, shall we take care of that other task we were entrusted with as well? Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Appreciate it, cuz. Uhum. É, foi bem tranquilo, né? Yeah. Just my way of saying thanks. É porque nós pegamos ela num breu do caramba ali, né? Are you coming, Master? Our path is here. Ideia dura, né, irmão? Sim mesmo. Aí cai na cidade, aí o FPS vai lá nos calcanhar. Aproveitar a noite para conversar já com o jovem aqui, né?
have arrived. Cai demais, cara. Cai demais. É sério. É o mínimo que eu queria era 60 FPS aqui. É um Full HD, né? Pelo menos é o compatível com a minha placa. Pô, sacanagem isso. Have you divined aught of the false sovereign, your majesty? Temos, né? Temos muitas novidades, mas... Nossa senhora, hein? O meu computador tá lerdinho. This appears to be a bill calling for the arrest of a man named Dara. But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny resemblance to that of the false sovereign? I see. If your majesty is certain that the two are one and the same, then I am convinced as well. However, I'm afraid this paper alone does not constitute sufficient proof. Ah, but of course. I surmise your majesty intends to post the bill and invite suspicion. A clever plan. The Queen Regent will be forced to deny any connection to our new sovereign. Furthermore, 'twill serve as an attestation to Dara's existence, which shall remain an undeniable truth till the man resurfaces. And all the while, the doubts lurking in the hearts of the citizenry will continue to deepen. A clever ploy indeed. I shall attend to this matter personally. I've no doubt that this bill will prove its worth in due course. You have my gratitude. That thief maesters a capable Mais suit. uma visão do I'd wager dragão. this will make life rather difficult for the Queen Regent. What say we gather some information? I've a rough idea of where our destination lies. Shall I show you there, Master? Ah, do Malcolm não. Olha, essa missão aqui bugou. Que triste, cara. Eu acho que o menino morreu. Sabe assim, quando ele fica morto lá? Caído, a gente tem que ressuscitar. Acho que ele caiu num precipício. Tudo por causa do... Eu tive que voltar por causa desse save, cara. Tive que voltar muito antes e acabei perdendo a missão que eu já tinha feito. Ô, cara, bagunça esse negócio da Capcom aqui, viu? Bagunça. Mas tá bom. Esse aqui eu não sei. Essas duas aqui, ó, estão interligadas, né? Então, para eu conversar com esse Kendrick, eu tenho que achar o tal do Malcolm. Eu não sei. Isso aqui, essas três aqui é uma tristeza, magistrado aprisionado. Então tá, essas aqui tá tudo legal. Esse dom do arco não vai dar para eu fazer. Ponto do mendigo. Ah! Tem que ficar de olho no mendigo. Cara, pera aí, eu vou... Well, now isn't this lucky? Someone who knows the way. Vamos guardar as coisas aqui. Cara, olha isso, tá podre esse jogo nessa cidade. Podre. Podre. Oh, there's something written here. It couldn't hurt to take a peek. Vamos ver. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you.
Aqui é boa também. Aqui é boa também, viu? O porcismo. Oba, vigor. Ai. Do come again. Look as long as you please. Nossa, olha, 25 FPS. Meu Deus do céu. Peruse. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. Guardar. Uhum, tá bom. Tá aqui. Ah. Much obliged. Vamos deixar aí. No wisdom to offer. Vamos ver se a gente consegue fazer aquela missão. Nem sei se dá para melhorar alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Come take a look. You'll be glad you did. Certo. Melhorar, né?
Muito bem. Vou melhorar aqui da nossa Jean. Ó, Jean tá bombada. Do come again. Agora vamos ver aqui nessa. Welcome to Bjorn's Você vê, Armory. o pessoal, sabe o que o pessoal tava fazendo? Matando NPC aqui no jogo para melhorar o FPS. Misers die early deaths. Vocês já imaginaram, pessoal? Acho que é a mesma coisa, né? Hope to see you again. Obrigado, valeu, Joelson. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Lá em cima. Ah. Ah, que pena. Não dá pra subir. This ladder looks sturdy enough to climb. Tá bom. Correio. Uhum. Our soldiers need better training. Suppose I ought to check the wick. How might I be of assistance? What did he say his name was again? Ah, Humphrey. You like to run into some monsters on the way? Seems nowhere's truly safe nowadays. Ver se dá pra fazer agora isso aqui. It will be your job to drive the beasts off. Oh, the sight of yon ox cart has brought all my fatigue to the fore. Shall we climb aboard? They can be most convenient, though they travel only during the day. This ox cart's bound for Melve. I'll need to see some coin before I let you on.
E aí? Vai ou não vai? My knees have been acting up of late. Off we trot. Always another errand to see to. Mayhap I'll buy myself a new sword next time. Always another errand to see to. Não entendendo isso aqui não. This is for you, Master. I thought it might come in useful. Estranho, é? It falls on me to resolve this. Best get to cleaning before I'm too tired. I'm in no hurry to Wishing my leave. armor can wait till the morn. Not a care in the world, just as it should be. Bom, tem que ir lá nessa bendita dessa cidade, mas eu não sei como é que faz aqui. Eu queria pegar a carroça e ir, né? Ai, que saco que é aqui, ó. Sei lá. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá mudar minha vocação agora. Eu vou tentar fazer a missão da rainha. Tá aqui perto. Essa deve ser besta, essa missão. Eu faço ela depois. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Vocação não, desculpa, habilidade. Primeiro eu vou tirar isso aqui. Ah, não gosto disso aqui não. Deixa eu ver. Ai, vamos lá. Depois eu coloco essa aqui. Isso. Do come again. Pronto. Agora vamos chegar aqui. Guardar, né, umas coisas. Guardar umas coisinhas. Aí nós vamos
fazer essa outra missão que, deixa eu ver. Isso. Secundários, né? Falando, beleza. It would seem we've a need to visit the palace. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated. E... Ah, eu só vou vender aqueles ali. To the foremost hospitality in. Então é assim, né? Bom. Já aqui. All Vernworth. Much obliged. I'm certain there is one. If I have time to sit, I'm not working hard enough. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Vamos lá. Vamos lá. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Would you mind coming over here? We have reached our destination. I would appreciate your swift return, Master. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. I suppose all we can do is wait. Vamos lá. Vamos ver por que a Lisa tem aquele símbolo. Ah, porque ela sabe onde é que tem que ir. Ela tá me guiando até onde eu tenho que ir na missão. Entendeu? Ela vai me guiar. Então, assim, toda vez que um NPC daquele, né, um peão, ele conhece a região, sabe onde é que são as coisas, ele leva você, se você quiser. Basta você apertar a setinha pra cima e falar pra ele ir, ele vai. Rapaz. Não. Vou tentar fazer com essa camuflagem aqui, viu, pessoal? Nem sempre dá certo, não.
Isso aqui para o ladrão é muito bom, né? Na questão furtiva. Outra túnica cortês. As câmeras às vezes ferram com a gente, viu? Esse é aqui, né? Who's there? Ó, tava camuflado. Pray, keep your voice low. Twouldn't É o be good for either amiguinho, of us if o someone was Sven. summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Esse acho que é o príncipe. Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. It was never my intent to deceive you. I simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. Bom. My word, you mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the palace is a pretender? Pretender. Could Mother have had a hand in that as well? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. I'll head out first and speak with the Sentinels. Use that opportunity to make good your escape. Janela. Forgive me. I thought a stroll might clear my head. Prithee, inform us when you leave your chambers. If aught were to happen to you.
Vamos lá. O negócio ele tira o fôlego da gente. Ah. Depois eu venho aqui. Deve ter alguma coisa boa lá pra cima, né? Não... Beleza. Os antes que acabem a noite, né? Bora, galera. Oh, apologies, Master. My mind was 1,000 leagues away. E a casa para comprar tá muito cara, 200 barão, muita coisa. There's a ladder here. Um baú ali. Eu não sei como é que pega. Oh, que isso? Criança no estabelecimento. Ah, não, é um pequenininho. I've things to do, if you don't mind. Achei que era uma... Já ia mandar embora, dar um tapão, vai pra casa. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's Cara, eu não sei, cara, eu não consigo confiar nele. This scrap. 'Twas part of a letter, and from Batal, no less. This alone can prove little, but 'tis clear that Deeza's schemes run deep. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. 'Tis a surprise, but a welcome one. Deeza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain more useful information. You have done well, Your Majesty, though I am limited in the aid I'm able to offer. It seems we were right to suspect the Queen Regent. We ought to keep an eye on her in the days to come. I'm not sure what we're dealing with here. Phasus. Now there's a name to remember. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen.
Do not forget that we work to serve the citizenry. This way, if you please. Ah. Vamos lá. À noite. Ver se a gente acha alguma coisa diferente. Sir, if you please. Pray excuse my boldness, sir. I am but a humble maid in service to a... Might I beg a moment of your time? My master is in need of aid, you see, and I'm hoping you'll consider offering your assistance. Oh, thank you, sir. Might we continue this conversation somewhere more discreet? You will find my master's manor in the noble quarter. Pray, meet me there at your earliest convenience. Na próxima, né? Vamos lá. Could you come over here? Follow me if you would. I know the path best traveled. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. I wonder what it was Malcolm found. Treasure? I'll harvest what I can, should it please. What do you think? Does this suit me? It is my duty to devote my life to prayer and... Is Malcolm all right? We were supposed to go exploring together, but I overslept, and he went without me. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. Shall we report back now? What teachings might salve people? The pursuit of balance on this journey. Just where are these vaults Hendrik tá exactly? aqui. Let us return to... Vaults, you say? By my knowledge, they É were de sealed dia, off. aquela criança não tava ali não, viu? Ah, but you mentioned rubble, eh? Tem que ser à noite. Perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. Pray, follow me, and quickly. I believe this is the place to which the children were referring. Look, there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. Naught feels quite so wasteful as coming upon a fine piece of equipment after purchasing the very same item in a shop. Ah, yes. That sounds familiar. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Malcolm, thank goodness you are unharmed.
You have my eternal gratitude, Sir Arisen. Now I can breathe freely at last. Sir Kendrick? You'll never believe what I've found. It's just up ahead. Books, sir. Books, books, and more books. It's like Diz que tem a ver com o magistrado, essa missão, tá? Truly, perhaps we ought to take a look. Come along. We wouldn't want to lose sight of our guide. Right you are. E Malcolm, viu? Malcolm 10. Over here. Come look. Muito legal, né? Isn't it amazing? And I found it. Me. 'Tis quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care Deu to certinho com o someone magistrado, someone né? who can appreciate its true value. Pray, as for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. Oh, but... However, in exchange for your silence, you may come and go as you please. Let's investigate this place's secrets together, eh? 'Tis quite the collection of tomes. I'm sure I'd be seeing stars were I the scholarly sort. That's just what I was thinking. The books ne'er seem to end. Who could have brought them here, I wonder? The books ne'er seem to end. Who could... I wonder. Bom, nós teríamos que avisar o... Brent lá, né? Right. Just follow me. This place is amazing. I knew I'd find something down here, but I never expected this. The books ne'er seem to end. Who could have brought them here, I wonder? The fiend unknown is the most perilous. Pray, speak up should you notice aught amiss. I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. Olhada aqui. What manner of sin earned me this punishment? Have I been forsaken? Over here.
Pray, take this. Heavens know you've earned it. Uhum. Especialização analista logístico. Permite que o peão diminua a carga do Nascen movendo itens entre bolsas e aliados de acordo com a capacidade. Também habilita, também combina, né, materiais inventário por iniciativa própria. We shall have to crane our... Tis good to see you are well. Legal. Eu entendi. Tá. Uma coisa que eu aprendi nesse jogo é a não usar as coisas antes de salvar dormindo, tá, pessoal? E dos jingles The aqui. monsters left us a parting gift. I'll see it safely into my pack, don't you worry. Quem vai comer essa uva que eu não sei. Tá louco, né? Um chão cheio de rato desse. I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? 'Twould seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. Não é. Caraca, olha que lugar gigante. Materials such as this can be combined to craft things. Different combinations of materials result in different creations. Ah, vá. Não sabia disso. I've just remembered. There was another matter we were to attend to hereabouts. Was there not? We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Nossa, dá uma noção de profundidade estranha aquilo ali. Vamos lá. You'll not live to regret this.
Mas pera lá, por onde eu saio desse troço? Perdido. You need Vai. me at the Vanguard? Say no more. Isso aí, vamos lá. Malcolm, vou te contar, viu? This way, if you please. Defesa de magia. Aumenta a magia. Sei lá. Bom, eu vou alterar aqui. We ought to. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Eu acho que acabou agora a necessidade do véu das sombras, tá? Do come again. Guardar aqui. Could you come over here? Well met. You are come to Shakir's Inn, a place of respite for the... You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality... Fala, hein?
Certo. Deixar isso aqui. In all Vernworth, you know where to find me. Vamos ali vender umas coisinhas. Boy, you there. Your presence is requested at the tavern this evening. Who's the one requesting? I didn't ask. It is none of my concern. Deve ser o... Deve ser o Brent. Beleza, beleza. Acho que agora aqui deu aqui, vamos ver. Always a pleasure. Well, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Missão. Se for encontrar essa mansão, tá. Vamos fazer. E dentro da cidade pode andar correndo, né? Porque não cansa. Oh, but I forget myself. You must be wondering why I asked you here. I should like to speak with an acquaintance of yours, a child with whom I espied you conversing. É, eu tô um pouco desconfiado de você, viu? She is the spitting image of my young master, you see. It is my hope that she might take his place for a time, thereby granting him a reprieve from his sorrow. Diana, would you paint my mother a criminal? Perhaps I ought to be the one to explain. Será que é? Young master, I meant no offense. Diana has the right of it, though the situation is not nearly so dire. I seek only the freedom to leave my own home. My mother is bedridden, you see. Acho que a menina, né? A menina. Whenever I am absent, she grows terribly distressed. Eles vivem falando, né, que tinha um menino muito parecido com ela. While I attend to matters of my own, would you be willing to lend your assistance? Splendid. Thank you so very much. 'Twas in the slums that I witnessed you speaking with the girl. Would you be so kind as to bring her here?
Não, é a menina lá, né? Bife de monstro. Tá, vamos lá. I'll admit, I did worry you'd forgotten me. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Tis a ladder. Shall we see where it leads? After you, Arisen. A Jean foi esperta, hein? Você viu? I can't go on like this. Suppose I best earn my keep. Ah, tô com quase 50 mil, beleza. Rende, né? Essas missões, meu Deus do céu. Got any good stories to share? Yeah. Hi, Arisen! I was hoping you'd come by, so I could thank you again for... You wanted to ask me a favor this time. So, this noble boy wants me to pretend to be him? I mean, I don't know the first thing about being a noble. Besides, are you sure we can trust these people? It all sounds a bit fishy to... All right, I'll do it. But if I'm not very good at it, it's not my fault, okay? Ah, né? Tem que se passar pelo menino. Shall we bring Miss Daphne to see Master Sebastian? Say no more, Master. I know just where to find this person, and will guide you there post-haste. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Right. Just follow me. É como muda o ambiente, né? Look, young master. She's here. Indeed. I could be staring into a mirror. Diana, will you dress her and instruct her in her role? As you wish, young master. This way, if you please, miss. What a kindness you've done me. Now I can go and fetch a gift for Mother.
É complicação, né? Só pra comprar. Quem não pediu, a gente vai comprar um I'm hoping a presente. little cheer will aid her in her recovery. And a flower from Melv seems just the thing. And she was born there, you see. No doubt her days would be brighter with a memento. All is ready, young master. You need only finish your preparations for the journey. Certo. Let's see. What else must I bring? Ah, I almost forgot. In that goes. The lands around Melv are rife with poisonous flora. I'd hoped to pack an antidote for the young master, but the shops had none to spare. 'Tis not only poison the plants inflict, but drowsiness besides. Might there not be a curative that accounts for both? Let's see. What else must I bring? Ah, I almost forgot. In that goes. Eu não sei, cara. Cara, mas tem hora que trava esse jogo numas coisas. Ah, a Daphne também. You know, the roads around Melv are supposed to be really dangerous. Esse moleque vai fazer lá, hein? Is to carry something that reeks of Cyclops with you, because it'll scare all the monsters away. Well then, I ought to be off, I suppose. I must confess, I feel rather uneasy. I only hope I've not forgotten anything of import. You think I ought to bring some medicine and monster repellent with me? What precisely would you suggest? Eita, agora sim, hein? Eu tenho que pegar alguma coisa do Ciclope, é isso? Let's see. Ah, I almost forgot. Tá. Vamos ter que ir atrás disso, né? Essas missões aqui, né? Não vamos pegar agora, não. It seems Master Sebastian is lacking a few supplies. Shall we gather what springs to mind? Esperar ficar à noite pra ir lá resolver o negócio com o outro cara lá. Lá? Vamos lá no botequinho.
Com certeza alguém vai querer conversar com a gente. Take us to new heights. Perhaps new discoveries await us. Valve. You've naught to say that might interest me. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. I bear word from Regent Ken Sven, your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard. A minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. From the pains he took to remain on scene, 'tis plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. That alone is reason to suspect a connection to Deeza's schemes. We must get to the bottom of it. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught to be learned. What say you, your Majesty? I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. Pray. Nothing compares to the excitement of embarking on a new adventure. Shall we make for Vernworth Palace? Shall we make for Vernworth Palace? Let us make for the palace, that she might investigate Minister Allard's chambers. I can accompany you to the castle entrance, Master, but no further. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Véu da Stone. Do come again. Vamos lá. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Muita coisa, né, nessa cidade, meu Deus do céu. Here we are. If you must go off on your own... You are the Arisen, yes? The captain gave me your description. Follow me! Even the best of us has its limits, I suppose. Vamos lá. É logo, minha filha. Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Pray. Pegar um pouco do vigor, né? I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. There are times when no one's standing watch there at all. Aye, it happened just yesterday, in fact. Put me in the right state when I saw the door unguarded. Still, I suppose there's not much to worry about.
It's not as if we let thieves wander around the palace, eh? Deixa eu ver. Esse. What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the Regent Kin to request a private audience. Or perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my... My lord, if someone were to overhear... Oh, unwring your hands, you fool! As if anyone in this palace would dare say a word against me. Now, if Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. Ah, que susto. Aliás. Ah, beleza. Tarará, tarará. Traje X. Cara, eu não vi nada naquele quarto lá.
Não é? Não tinha nada. Ih. But surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed. Essas portas, cara. Chatice, né? Well, well. We meet again. Is this stealthy business becoming a habit of yours? Oi! Who goes there? Who's there? Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, 'tis you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, milady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, milady. If anyone asks, I shall say I saw naught. Fazem, amiguinho. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Need I say more? Something tells me this shan't be the last I see of you. Perhaps you'll be good enough to repay me when next we meet. Off you go now. If you wish to speak further, 'twill have to wait. This is neither the time nor the place. What's to be done about this? Vamos lá. Tentar falar com o Bram. It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. Won't someone do aught about this? Vamos lá. Escritório do cara aqui. If we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen.
Vamos lá. E agora que a gente, né, muda os ares, né? I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal, a land with which Vermin has no official dealings at present. Let me see. It reads, "True to our word, we offer you the power of the Godsway. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion." A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. This does not bode well at all, though the political situation is stable at present. Much blood has been spilled between Vermund and its neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this Godsway? I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, might you make for Melv? Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot, can we begin to thwart it. And ere it slips my mind, pray, take this. Perchance it will help speed you on your way to Melv. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phasus fellow, but what precisely is their aim? We're to see this letter to Sir Leonard. Então tá. Shall we board the ox cart as directed, Master? Certainly, Master. I can take you to this individual. The Vanguard. Eu só vi uma coisa, acho que é a mesma cidade que o menino lá tem que ir, né? Será que era por isso que eu não tava conseguindo ir? Não sei se dá pra misturar as missões, hein? Art is yours. Lead on. Tá, vamos ver aqui. Amanhecendo o dia. Welcome. Well met. This ladder looks sturdy enough to climb. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. E filho. Bom. Não. Não, não, não. Olha lá, ó. Ó, isso é coisa que você faça. Todo mundo vendo você. Desce.
Não, não, não. Não, não, não. Ele fica meio bravo comigo. Ai, ai. Always a pleasure. Over here, if you please. Tá. Eu não sei se aquela do menino tem que ir lá. You wish me at the Vanguard? By your will. Vou tentar mais uma vez o negócio da carroça lá. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up. This ox cart's bound for Melv. I'll not take you anywhere till I've had my due. Da hora eu tô pagando esse cara aqui. Not good will come of this. Everyone's as tired as I am. Seems like. Somehow my feet Always another errand. Some might find seeming tedious. Mayhap I'll buy myself a new sword next pay. Não. We're to see this letter to Sir Leonard and Mel. Shall we board the ox cart as directed, Master? Methinks I know where to find the person you're looking for. Ah, ô, gato, sai daí. Vanguard is your... Opa. Ai. É pra você subir.
Sei o que aconteceu. Mas gato endoidou aqui. Might we consider boarding an ox cart? Oh, I don't know about you, but my legs are stiff as boards. 'Tis the Arisen's choice to make, though I certainly wouldn't begrudge the chance to put my feet up. Pelo caminho mais longo, né? Será que eu tenho alguma coisa de ciclope ali? Nossa. Grudou ali na escada. Weary at this hour, sir? You must have quite a tale to tell. Isso aqui. Olho de ciclope pode ser usado para melhorar equipamento. Olha. Ouro de monstro. You know where to find me. This inspires no... Vamos ver aqui quais são os requisitos para a missão do menino lá. Remédios que possam curar debilitações de intoxicação e de sono. Weary at this hour, sir? You must have quite a tale to tell. Ilusionista. Much obliged. E aqui no cara da poção.
Might as well take a look while you're here, eh? Many thanks. Esse aqui. I do so enjoy stocking up on supplies. I quite understand the desire to buy items purely for the pleasure of owning them. You have my support. Cara, tá muito feio esse jogo nisso aí, né? It seems Master Sebastian is lacking a few supplies. Shall we gather what springs to mind? Well then, I ought to be off, I suppose. I must confess, I feel rather uneasy. This is my first. I only hope I've not forgotten anything of import. You think I ought to bring some medicine and monster repellent with me? What precisely would you suggest? My thanks. I'm certain these will come in useful. Now, Eu dei I really osso. must be going. Que desintoxica e outro que acorda do sono. Take care, young master. Come back safe. Thank you for your aid in all of this, sir. I shall see about procuring you a suitable reward, so pray do come visit us again. E errar, né? I have been waiting for you, Arisen. Ele vai sozinho, né? This ladder can take us to new heights. After you, Arisen. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth.
Tá. Worth. You know where to find me. This inspires naught but little welcome. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. Much obliged. Vamos partir. We're to see this letter to Sir Leonard and Mel. Shall we board the ox cart as directed, Master? Certainly, Master. I can take you. To this individual. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Vamos lá. Is your pack not overburdensome? Oh, you carry so much. I worry for your poor spine. Goblins, Master! Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as I shan't allow any further harm to come to you.
you mind coming over here? Vamos lá. Bora, bora, bora. Não, o jogo, a hora que pega aqui nessas partes mais vazias, né? Olha que bonito que ele fica. While traveling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? Abandoned campsite. Just waiting to be claimed. Better to rest while we're here than lament our weariness later. Nessa. Milagre a Jean não ter pego nada. Did anyone else see that? Ort catches the light. A Jean é Let us ponder how best o Sona. Aqui, ó. found a material. Different combinations of materials result in different creations. So easily. My thanks. Here. Figured I ought to thank you somehow. Over here, if you please. Oh, wow. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? É pra cá? I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Vamos lá. Pray, follow me. Wolves, Master! You have my protection. Vamos lá.
Tá, vamos completar aqui o ciclo. One of us is being drenched. Guard all you want. It won't make a difference when I've grappled you, see? Witness my magics! Vamos lá. Tomar cuidado com essa ponte porque ela quebra. Vamos lá. That's quite a large boulder, but methinks 'twill budge if we combine our strength. I say we give it a push and see what happens. How'd you like that? What's this? When did you drop off to sleep? You can count upon my aid. Was I asleep? It was a strange dream I was having. Boa. Acordar aí, galera. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Vamos. Chato, né? Você não controla mais o personagem a hora que ele vai cumprimentar, sabe? Ai. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. We're to see this letter to Sir Leonard and Mel. Shall we board the Oxcart as directed? Methinks I know where to find the person you're looking for. The Vanguard is yours. It's on. Stop, Master! Goblin! You've been doused in oil! You must steer clear of fire! Vamos lá.
shan't let the palm. Vamos ver onde estamos. Longe ainda, hein? Metade do caminho? Mais ou menos. We're better prepared than we might have hoped. What we need is already to hand. Bonito, Let né? me be the one to collect it. This might be more than I can endure. Glorious! Vamos lá. Ver o que tem aqui. Ele é envelhecido, maturado, né? I've got a good feeling about this one. You'll not live to regret this. I dare say I could topple such foes with my hands tied behind my back. Shall I give it a try? 'Tis as you say. What a Eita, fascinating ainda. way to end a foe. This will serve for a fine tale when I rejoin my master beyond the rift. Surely not. We're to see this letter to Sir Leonard and Mel. Shall we board the ox cart as directed, Master? If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. The vanguard is Subir na carroça, a gente não consegue ir, eu não sei o que está acontecendo. Eu subo na carroça, já paguei 2 vezes a carroça. Não dá. I shan't have any further heart to contemplate.
prevailed by the skin of our teeth. What fails to destroy us only enhances our chances against Vamos future lá. adversaries. It is no more or less than what one might have expected. We'll find a use for it, I'm sure. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Eles passamos por aqui já, né? Tá puxadinho, né? Over here, if you please. A escada, ó. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. We shall count upon your guidance when the time comes. É, ali tem uma escada, ó. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. Talvez com arco e flecha, né? Nossa, a Jean tinha que estar ali no meio, hein? Look out, Arisen! You're under attack! Oh, we've got the beast reeling! If we keep this up, we'll knock its feet right out from under it. Strike fast and true, and our quarry shall fall. My thanks. Where would I be without you, Arisen? Deixar os dois brigando ali.
one who enrages this foe. It would only make it more like curative magics are at your disposal. What's right there? Ah, pau aí. We must not give them a chance to recover. I shall lead the charge! Cadê ela? We're to see this letter to Sir Leonard and Mel. Shall we board the Grifo filha da mãe? Allow me to guide you, Master. I know the person you're looking for. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Filha da mãe. Palhaço. Vamos lá. Follow me, if you would. I knew you were prepared, Master. Keep on like that. You don't do it soon enough. Several thousand. Boa. Onde estamos? Vou chegar aqui na primeira. Depois ir aqui em Mel. Together we are indomitable. Let us try for the same result with our next attack. Sunset draws near. Ears pricked. Pinpoint distant foes by sight alone. That was impeccably timed, Arisen. For a reason. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. I can see no path to take us onward. It seems we've hit a dead end. Leave this to me, Master. I'll see us through. Shall I assist? Vamos lá. Que jogo legal, hein, gente? Na hora que consertarem isso aí. Aí eu vou. We've got goblins. Have my protection. Eu vou deixar bem recomendado na Steam. When tarred, be sure to avoid open flame. Porque assim, né? Quando a gente não. Assim, eu comprei, né, o jogo. Mas eu não deixei recomendado lá não, por enquanto. Depois eu mudo, na hora que eles arrumarem. Porque... aí eu mudo. Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. Mas assim, porque aí as pessoas ficam com a ideia errada do jogo, né, cara? Ainda não tá assim bom, né, a comprar e tudo mais. O jogo tá caro. Should you need to communicate in Elvish, pray call upon me. I would be only too glad to assist. Chun-Li. Ai, que legal.
Nossa, bom, hein? Deixa eu ver. É, ó, essa aqui é boa também, hein? Eu vou deixar a Chun-Li embora, mas boa, hein? Belo personagem aqui, tá de parabéns. A pessoa que fez. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Pegar o brilhinho dos olhos, né? Dos bichos. We're to see this letter to Sir Leonard. Chegar onde nós estamos. A gente vai chegar. Mel, shall we board the ox cart as directed, Master? Methinks I know where to find the person you're looking for. Vanguard is yours. Lead on. You're most effective. These fiends will resurrect so long as their skulls remain intact. But fear not, I shall gladly smash every last one. Nossa. Magia foda, olha. Would you mind coming over here? Ei. A fine display of skill. Glad to be of service. Well said. We've earned ourselves a pat on the back. Well, I'm sure there's still room for improvement. A Jean tá poderosa, hein? Jean está arrasando, hein? This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Ah, vamos andar um pouquinho então. Vem acampar. Bom para recuperar as forças, né? I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Vamos lá. Curious how a fine meal makes your eyelids heavy and not your stomach. We're to see this letter to Sir Leonard and Mel. Shall we board the ox cart as directed, Master? If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. The Vanguard is yours. Lead on. Must remain calm. 'Twill all come good in the end. Aye. Ought to report, have you?
Bora. Algum posto ali, né? Over here, if you please. Ah, já foi. Não é. Aqui estou. Médio. Ah. Médio. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Ah, aquele acampamento. Galera, vamos esvaziar. Vamos vender, né? Umas coisinhas aqui. I've got a good feeling about this one. Well, now, fancy a gander? I find goods for sale. Vamos lá. Ale? A trying time for merchants of any ilk. Always a pleasure. Guardar. I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime. Guardar essas coisinhas. Que aí. É. Tá umas tretas muito loucas, né, Sabrina? Muito loucas.
Quero só terminar essa missão agora. Aí eu vou parar. Transformar tudo isso aqui. Boa. Muito bem. Tá bom. Always a pleasure. Vamos ver aqui o que eu posso colocar. Vou pôr esse pradinho aqui. Pronto, acho que é o correto. O que mais? Uhum. Vambora. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Were you looking to speak with Sabera? Good luck. He brooks no chatter with us. I'm not quite sure where his house is, though, I've gathered. Here in Vermont, there, they believe that some divine... In that regard, our countries couldn't be more... É mais ou menos que nem é feito no 1, assim, mas enfim. Not all chests contain treasure, you know. We're to see this letter to Sir Leonard in Melve. Atrás, The né? ox cart as directed, Master. Leave this to me, Master. I'll bring you straight to the one you seek. The vanguard is yours. Lead on. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I shan't
can't let them harm you. We're to see this letter to Sir Leonard in Meln. Shall we board the ox cart as directed, Master? I know where that person can be found, Master. This way. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. I hope you weren't expecting mercy. Lá. We're going this way now, I suppose. By your will. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. We shall count upon your guidance when the time comes. Oh, I should tell Aquela you, explorada there's a básica forgotten aqui. riftstone nearby. I found it beyond the rift. Shall we go there now? Oh, that was a sight to behold. Think nothing of it. Not a bad idea. Vamos ver. Certo, tem outros caminhos aqui pra cima. Fogueira. Não é ruim, né? Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Sim. Bora. Ai. Ai, deixa eu me arrumar aqui na cadeira, pessoal. Ah. Vamos lá. We're to see this letter to Sir Leonard in Meln. Shall we board the ox cart as directed, Master? Leave this to me, Master. I'll bring you straight to the one you seek. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Dragão. It seems we already possess what's required of us. Damn dragon. Hurry, everyone! Get yourselves to safety! You go with them. I'll fell that thing myself. Then you will and my life. This village is not home. You cannot expect me to escape. Give me your aid.
most worthy position. Let's save our best. We have an opening! Focus your attack! I shall lead the charge! No Watch out! A foe is coming for you, officers! Find some unit sprays! Will do more than sting! Look out! Caraca, mano. We can ill afford to rush headlong into battle. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy. I will protect you. Show yourself. 'Twas a lesson in determination. Somehow I knew you'd come. You have my gratitude as well, sir. Ulrika, glad I am to see you unharmed. You must return to the village. Forgive me. I'd best go. But I Nossa, shan't que forget treta, this. hein? Thank you. Truly. I'll get that for you. Would that all my days was so tranquil. Lá. O dragão ia tomar um couro da gente aqui, né? Porque What am I to do? He really ought to have returned by now. Mayhaps his time. These writings could. Is that you, Norbert? Oh, fie. I got my hopes up for naught. Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I've seen no... I'd go and search for him myself, only... I'm not afraid of monsters, but 'twould hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? ótimo. So I thought, mayhap you'd go in my place. You look like you could manage those woods better than I. Please, sir, I worry for my brother. Many thanks. Tá. Right. Deixa eu ver agora, tá ficando um pouco tarde, né? Go into the forest and turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. Ah, this won't work, will it? I can see the route in my mind's eye. But my brother and I are the only ones who use that path, to my Nossa, knowledge. cada diálogo. I Tá bom, suppose there's only já one thing. entendi, já entendi. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of the forest have changed since the drag. I'll need you to watch over me, keep me safe. Right. In we go then. Let us make haste, that no life may be lost on our account. Ah, vamos lá. Vamos ajudar esse cara aqui. Wish I didn't have to work to earn my bread. Vamos lá.
Vamos lá. Cara, o jogo é grande mesmo, viu? Entenderam o mapa pra caramba. O mapa do 1, ele era grandinho até. E bem diversificado, assim, coisas diferentes pelo mapa e tal. Opa. A flutuadeira ali, viu? Mas esse aqui tá uma coisa absurda de grande, sabe? This is a good spot. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. Look how many women we count among our number. And yet no two of us are the same. That's quite the drop. Would be quite painful were we to fall. Careful now. Onde que nós estamos indo? Ah, para outro lugar. O jogo é muito bom de jogar, galera. Bora, galera. Mete o pau aí. If I might be so bold as to speak my mind, the private quarters of one arisen I served had many a visitor, and rarely the same one. I'll be sure to keep that in mind. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Escorrega. Well, well, that's quite a discovery. Can anyone hear me? Please, I need help. Ação, hein? I shan't allow any further harm to come to you. Feast your eyes on this! That's it. I'd thought I was done for. It was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. Tô me sentindo no Dying Light lá com o gancho. Tá. Tá. From where I'm standing, all that matters is that you made it in. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. You'll hear no complaints from me. Let's be off then. It is our duty to protect our charge from harm. Ah, a material.
useful things, these. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. That's the spirit! Glad to be of service. Battle is best avoided here. Arisen! Have you been harmed? A flawless execution. Just think what we could achieve if we honed our talents further. Uhum. Então a caverna. Certo. Bom. Beleza. Let me be the one to Depois eu venho explorar aqui. Bora. A decent spot to make camp, assuming there are no monsters about. Perhaps a short rest would do us good. Muito bacana, gente, olha. Uma pena o jogo não estar, sabe, zero bala, sabe? Mas que ele é bom, não tenham dúvida, tá? Não tenham dúvida, ele é muito bom. Só que, né, jogo caro e todo problemático assim, não é bom a gente recomendar por enquanto, tá? I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I Mas show o you pessoal this? vai consertar. Capcom não vai deixar assim não, né? Penso eu que não. Quite the inventive solution. It will make for a riveting tale when I return to my own master. Harpies, master! Seria isso aqui.
I can't wait to find out what's inside. Boa. Bora. Legal, né? Tem uma estradinha aqui. Pô, muito massa, hein? Olha, o jogo é bom mesmo, viu, pessoal? Que coisa gostoso jogar ele, hein? Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Outra. Cenários bacanas, assim, é tudo assim, sabe, gente? É muito igual ao primeiro. Não tem como, né? Não ver as semelhanças, mas... Sir Norbert has been found, and none the worse for wear. Let us return him to Não Melbourne. tem como. É muito igual ao primeiro, assim, Follow sabe? me, Master. I shall guide you to the location. The Vanguard Aliás, ponto a mais pro primeiro, né? Porque... essa não é um jogão, né? Nossa, eu já exagerei. While we're here, shall we take care of that other task we were entrusted with as well? Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Vamos completar, né? Compensa, viu, pessoal, fazer personagens grandes aqui, viu? Altos. Back at last. That was an ordeal. Aye, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right? You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused Muito bom, to join gente. him. Muito Said it bom was jogo. too dangerous. What with the monsters acting strange, and I was right. Mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets. We managed to save Norbert. And perhaps that's all that matters. Cara, meu irmão, tu conversa demais, Still, cara. I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only... So from now on, I'm going to trust in my own instincts. There again, will I Chega nessa hora que a gente tá jogando muito, você começa a se perder, sabe? No... With Sir Norbert safely returned, Melv shan't lack for medicinal herbs. Two good deeds in one, you might say. We're to see this letter to Sir Leonard and Melv. I must ask you not to disturb... me without cause.
Top, hein? Nossa, olha. Caraca, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a Jean. Esse tem tudo, olha. É, nem é tanta diferença, né? Mas olha o quanto de resistência, né, ela tem. Vamos ver se eu consigo. É mesmo, tá certo. We have arrived. We're saved. I haven't the words to thank you. Entrega a carta. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. A new performance requires new raiment. I'll set out on my own adventure someday. Oh, have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. Oh, no, I'm not lost or naught, sir. You needn't worry. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself. But, well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. 'Twill be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? What? You do that? Suppose there's no harm in that. If it seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And We could make the fruit robberant ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary here in Melv. Of course! The answer was staring me right in the face. hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? Oh, so this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. I haven't much to offer in return. Bem singela, né? A movimentação da boca. You did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. At last we've arrived. Delivery in hand. A simple word of thanks would make our labors feel worthwhile. Right you are. We're to see this letter to Sir Leonard in Melv. Shall we board the ox cart as directed, Master? Methinks I know where to find the person you're looking for. The vanguard is yours. Lead on. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Uhum. Galera dorme tudo junto. Menos esse aqui, ó. Esse aqui tá de boa. Lareira. Take this.
It is something I found. I wanted you to have it. Ah, eu queria dar uma I'll go and open the chest. melhorada nas coisas aqui, deixa eu ver. Fancy a look at my wares? Vigor máximo. Certo. Uhum. Uhum. Vamos nessa então, gente. Do come again. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. I wish I knew your restraint, Arisen. Here at the inn, we also offer change. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Aí vamos por uma coisa de cada vez. Fechadinho com essas coisas aqui. Em dúvida. Did you need something? Bom, né? Deixa aqui. Always a pleasure.
Vou pegar e fazer o seguinte, eu vou tirar esse chapéuzinho da... Por aqui. Fechar ela ali com... We're better prepared than we might have hoped. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Depositar. Bom esse chapéuzinho, viu? But enough about me. É que o dela tá muito bom. O dela tá upado no máximo, né? Mas por conta da proteção. Isso aqui. Would you mind coming over here? I'm in your debt, sir. You helped me learn a valuable lesson today. Sinceramente, eu não sei fazer. Eu acho que a gente tinha que entregar aqui. Wasn't sure we'd survive that, but Haven't you a lantern arisen? In every age, when the Arisen fells the dragon and saves the land, hence, pawns are treated with respect, not to mention they are skilled combatants. Well, 'tis clear their concept of life and death differs crucially from our own. Apologies, but I can't offer you a ride, sir. Ah, gente, eu não sei onde é que tem que entregar essa carta. Mas tá bom. Pois eu vejo. Mas é, pessoal, é o seguinte, eu vou descansar um pouquinho, tá? My, you are... I've naught to say to you. E aí a gente vê, né, mais pra frente o que a gente faz. Em questão, né, de continuar com o jogo, beleza? Bom, pessoal, no mais, eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigado. Beijo, Sabrina, brigadão pela força. Joelson, William, Daniele, Pedro, Warlen, muito obrigado. Bruno Vieira pelo superchat, brigadão, meu querido. É isso aí, vocês que participaram. Danton, não sei ao certo, Warlen. Não sei ao certo se é Danton ou Danton, mas é você. Muito obrigado. Warlen, brigadão, viu, cara? Boa noite. Valeu demais a força. Grande abraço. Vamos nessa e continuar mais tarde com o jogo. Obrigado. Até a próxima e fui.